உனக்கு உன் டாக்டர் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிறியோ you should never do to your patient. You know, gynecologists ஆனா திட்டுவாங்க, patients cooperate பண்ணலனா அது பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் டெலிவரி முடிச்சுட்டா ஐயோ அப்பா முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு மேலெல்லாம் பாப்பா வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் நினச்சி போவாங்க. நிறைய பேர் அதோட ட்ராமாலேருந்து வெளியே வரவே மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு லாக்டேஷன் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ த மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் கேன் ரேஞ்ச் எனிவேர் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் கோப்பிங் அப் வித் யோர் பெயின். தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் யூ கேன் டூ, சர்டன் விஷுவலைசேஷன், சர்டன் திங்ஸ் தட் யூ கேன். ப்ரெக்னன்சி ஆனாலே நீங்கள் வந்து பெட் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கணும், எந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது. ஸ்பெஷலி ஸ்குவாட்டிங் எல்லாம் கிட்டையே போகக்கூடாது, கீழெல்லாம் உட்காரவே கூடாது, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறவே கூடாது. என்னடா இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க, இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் திஸ், இதெல்லாம் பண்ணால் எங்களை நார்மலாகவே ஒரு மித்து இருக்கும் இல்லையா, சிசேரியன் பண்ணோம் அப்படினாலும் இல்லை பேபி பர்த்துக்கு அப்புறமே வந்து வெயிட் போடும் உடம்பு. எக்ஸாக்ட்லி அது இதனால தான் நடக்குதா? எஸ், யூ ஈட், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய பசிக்கும். ஸோ மிடில் ஆஃப் த நைட் எல்லாம் நீங்கள் எந்திரிச்சு ஃபீட் பண்ண போகிறீங்க, ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும். அந்த டைமில் போய் நீங்கள் நல்லா பிரியாணி வாங்கி சேனல் 5 மீடியா நேயர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சன் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சுரல் பர்த் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஹாலிஸ்டிக் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபர்டிலிட்டி ப்ராக்டிஷனர் டாக்டர் சந்தோஷி அவர்கள். அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹாய் மேம். ஹலோங்க. ஓகே மேம், இப்போது ஃபிசிக்கலாக இந்த ப்ராக்டிசஸ்லாம் பண்ணணும், இப்படிலாம் ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா, முன்னாடிருந்தே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும். மென்டலாக எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டியது இருக்குது ஒரு மதர்? மென்டலாக வந்து பேசிக்லி I would say, so we conduct childbirth education workshops. I, along with my partner, her name is 𝗔𝗀𝘀cie 𝗬𝗀. She's also a childbirth educator and lactation consultant. So we started conducting these childbirth workshops for I think 1.5 years ago. So நாங்கள் ஆரம்பிச்சது வந்து the reason we started workshop is because of one very simple point. என்னன்னா, நான் ஒரு ஐ டிட் மை இன்டர்ன்ஷிப் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் விச் ஹேஸ் அரவுண்ட் 30-40 டெலிவரிஸ் இன் அ டே. ஒரு நாளைக்கு 30-40 டெலிவரி. இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, அந்த பிளேஸில் வந்து இட்ஸ் வெரி யூஷுவல். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த மாதிரி டெலிவரிஸ் இஸ் வெரி யூஷுவல். ஒரு நாளைக்கு வந்து யூ டோன்ட் even have the time to breathe. ஒரு டெலிவரி ஆச்சா, மூவ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் டெலிவரி ஆச்சா, மூவ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் டெலிவரி, அண்ட் இட்ஸ் ஆல் ஷிஃப்ட் பேசிஸ், 8 to 8 அந்த மாதிரி. ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் பெயின் அ உமன் கோஸ் த்ரூ லேபர், அந்த டைமில் வந்து ஆனஸ்ட்லி இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ஹேண்டில், டு லுக் அட் ஸோ மச் ஆஃப் பீப்புள் கோயிங் த்ரூ ஸோ மச் ஆஃப் ட்ராமா. அண்ட் நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெரிய அவேர்னஸே இன்னும் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க செக்கப்ஸே சரியாக பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் கன்ஃபர்மேஷன் அப்போ வருவாங்க, டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் வருவாங்க, சில பேர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸோடு வருவாங்க, சில பேர் பாப்பா இன்ட்ராயூட்ரைன் டெத்தோடு வருவாங்க. சுத்தமாக யார் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆனஸ்ட்லி there was a point in time, நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது ஐயோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா டெலிவரி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேசாமல் அடாப்டே பண்ணிக்கலாம். we all of us, me and my colleagues who did together, were even thinking ஐயோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்க போதா என்ன. Exactly. I am a doctor myself and I see so many things that are happening. Then and then somehow it happened that I took gynecology as my specialization. I finished my gynecology and I think I'm always forever grateful for my mentor, Dr. 𝗙𝗺𝗀 because I was having a tough time adjusting to the whole specialty when I joined. So I was very intrigued when she said it's okay to not love the subject instantly. அது உனக்கு மெதுவாக தான் வரும். But if you want to make it any better, imagine yourself in your patient's shoes. So imagine yourself in your patient's shoe. உனக்கு உன் டாக்டர் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிறியோ you should never do to your patient. You know, gynecologists ஆனா திட்டுவாங்க, patients cooperate பண்ணலனா அது பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. So she was like, do not do anything to your patient which you don't want your doctor to do to you. So it kind of stuck with me forever since.
And that's when I kind of started looking at the patient differently. அவங்களுக்கே எவ்வளோ பெயின் இருக்குமோ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ மூஞ்சி காட்டுறதெல்லாம், ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறதெல்லாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலைக்கே வச்சுக்கக்கூடாது. So we always have to approach childbirth with a lot of passion and empathy. So it started like that. So I always wanted to have a very beautiful birthing experience. I want to remember the way I delivered my child. Right? That's the most memorable movement in any woman's life. So நிறைய பேர் டெலிவரி முடிச்சுட்டா ஐயோ அப்பா முடிஞ்சிச்சு, இதுக்கு மேலெல்லாம் பாப்பா வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் நினச்சி போவாங்க. நிறைய பேர் அதோட ட்ராமாலேருந்து வெளியே வரவே மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு லாக்டேஷன் இஷ்யூஸ் வரும், பாப்பாவோட ஃபீடிங் சரியாக இருக்காது, பாப்பாவோட க்ரோத் சரியாக இருக்காது, போஸ்ட் பார்ட்டம் அவங்களுக்கு மென்டல் வெல்னஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும், நிறைய பேர் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. The problem என்னன்னா, இதெல்லாம் நீங்கள் வெளியே சொன்னீங்கன்னாலும், லைக் ஈவன் இஃப் யூ டிஸ்கஸ் இட் வித் யோர் ஃபேமிலி, தே மே சே உனக்கெல்லாம் இப்போ தானே பாப்பா பிறந்துச்சு, நீ கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்டடாக இருக்க, நீ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்க, எல்லாருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும், நாங்களும் இது தாண்டி தான் வந்திருக்கோம், எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் சொல்லி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ சீன் பேஷண்ட்ஸ் who have never come out of their childbirth trauma, and they were a whole different person. So that's when I reached out to 𝗔𝗀𝘀. 𝗔𝗀𝘀 is a childbirth educator and lactation consultant, saying, you know what, why don't we just prepare women, the couples basically, for a better birthing experience. ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்த்திங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லலாம். ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் லேபர் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும், என்ன வாட் இஸ் இட் தட் யூ கேன் டூ டு மேக் யுவர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள். லெட்ஸ் ஆல்சோ டாக் அபவுட் சம் இமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு சைல்ட் பர்த், லைக் எப்படி நீங்கள் அந்த பெயினை ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி நீங்கள் பேஷண்ட்டாக இருக்கணும். So that's how we started the childbirth education workshops, to make a difference in the pregnant couples' lives and promote positive birthing experience. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாரும் நினச்சாங்க இவங்க வந்து நார்மல் டெலிவரிக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு நினச்சாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் அஃப்கோர்ஸ் they were all very happy to listen, because we were the first people to start offline childbirth workshop in Chennai. அப்போ வரைக்கும் நடந்தது கிடையாது. I think it was it was 2 years, almost 2 years ago. So அதுக்கப்புறம் the last couple of months, every month ஒரு class, every month we take around 20 couples and we do this whole we start at 10 o'clock in the morning and we finish only at around 5 o'clock or 6 o'clock. So only the first class was a little different, because people assume we are going to teach them tricks and tips for a normal delivery. Later on, the concept of positive birthing experience எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா, so now people come to me saying, doctor, I want to have a very good birthing experience and that's why I'm choosing you. So in a normal or cesarean, whatever it is, your gynecologists are the best decision makers, but I want to live the moment. So that's how it progressed. And one thing that is contributing to this good birthing experience is the mental preparation. So the mental preparation can range anywhere from just coping up with your pain. There are certain things which you can do, certain visualizations, certain things that you can tell yourself, certain techniques of breathing. All of this involve in the mental preparation for labor, because I believe pain is the only thing that is inhibiting the mother most of the times. And the pain naala nariya pera they are choosing cesarean sections, or they somehow it so happens that the progress of labor is not happening very well. So that's why mentally preparing for labor is also extremely important, and that's also what we concentrate in our childbirth workshops. அந்த ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஷாப் வந்து முடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அது ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அந்த ஒர்க் ஷாப் முடிக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட, அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு? So on the workshop it was a very short workshop. The first time we conducted it only lasted for about 4 hours or something, I believe. Now we have increased the time and included so many other things as well. Nariya pera they were surprised in the process of labor. Explain pannale nariya pera surprised ah eduthukitaanga. Then there were so many myths that we have broken, that is இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்த எக்ஸசைஸ் ஸோ இதுவே ஒரு பேசிக்கான பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன். ப்ரெக்னன்சி ஆனாலே நீங்கள் வந்து பெட் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கணும், எந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது, ஸ்பெஷலி ஸ்குவாட்டிங் எல்லாம் கிட்டையே போகக்கூடாது,
கீழெல்லாம் உட்காரவே கூடாது, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறவே கூடாது. ஸோ வந்த 8 couples, that was the only class we took around 8 couples, under sub 10 couples. All of them were clueless. They were like bamboozled. என்னடா இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க, வாட் இஸ் திஸ், இதெல்லாம் பண்ணா எங்களை வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, டெலிவரி முன்னாடியே ஆயிடுமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ it was very nice. It was such a good feeling when the couple have come back to us and said, thank you for giving us this knowledge. I mean, we knew only now we came to know what is okay to do, what is not okay to do. And now I think we understand the concept of whatever you're trying to preach, that is positive birthing experience. But a few of them were too late in pregnancy, that is around 37-38 weeks on the madri irundanga. There wasn't much to do at that time. But yeah, they did think that this class was for a normal delivery, but they also understood the concept. But when they came back, when they called us after they delivered, few or 1 month or later, 2 months, 2 of them decided to deliver with us. So and when they called back and told us that ipo purinjichu neenga enna sonninglo or birthing experience mela concentrate pannanu nu sonneenga, I think it helped. That the calling back is very memorable. Even now, people who attend our childbirth workshops after their delivery, always most of them will call back and say, "Hey, listen, what, your class helped us a lot. It kind of helped us understand the concept of positive birthing experience." And I think inoda immediate period, immediately after delivery, vanda romba happy ah irundhuchu. I was prepared for everything. I was basically prepared for an emergency. தேவிருந்தா சிசேரியன் ஆகும்னு சொல்லி நான் மைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். தென் பாப்பாக்கு எப்படி ஃபீட் இனிஷியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கூட நான் மைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் மை ஃபேமிலி. இது பண்ணுங்க, லெட் மீ ஹேண்டில் திஸ் ன்னு சொல்லி நிறைய ஃபேமிலி ரிலேட்டட் there be so many people giving you so many advices, right? So I was able to have a conversation with my family and set boundaries. So I think we kind of had a very good birthing experience. That is very memorable. So after every class. ஸோ ஓகே, இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம். இத்தனை ஏஜஸாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏஜஸாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பர்த் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஆனாலும் இன்னும் இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இது வந்து ஒரு ஈஸியான ப்ராசஸ். இட் இஸ் அ டூவபிள் ப்ராசஸ். நான் வந்து ஈஸியான ப்ராசஸை நான் சொல்லலை. ஓகே, சில பேருக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், பேஷண்ட்க்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், கைனகாலஜிஸ்ட்க்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் இட்ஸ் அ வெரி டூவபிள் ப்ராசஸ். அந்த டைமில் வந்து it is very important that you are informed about what is happening. You are respected with your decisions are respected, and that's what we are trying to kind of preach. So or a decision எடுக்கணும் அப்படின்னா all of us gynecologists are always informing the patients. And if patient is coming up with certain decisions, சில பேர் வந்து எனக்கு நார்மல் டெலிவரி வேணா டாக்டர், I'll go for a cesarean ன்னு சொல்லலாம். So we are respecting their decisions. Okay, எதுவுமே தப்பு கிடையாது. Having a normal delivery is of course not a big thing. That is the normal delivery. Having a cesarean section is also not bad. Some women do choose having a cesarean section, and that is absolutely fine with them. ஓகே மேம், இப்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ப்ராசஸ், நார்மல் டெலிவரி பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்? So that is also very individualized. So ஒரு patient ஒருத்தருக்கும் மாறும். ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் விமன் லோ ரிஸ்க், எந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸும் இல்லை, எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லை, the baby is also doing absolutely fine அப்படின்னா we can always wait till due dates. I wait maybe a week after due dates as well, because இதுதான் நான் வந்து என்னோட மென்டர்ஸ்ல வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். I wait till about 41 weeks to see if they are going into labor naturally. அவங்களுக்காகவே வந்து பெயின் இன்க்ரீஸாக வருதா வரலையான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் அந்த 1 week ஆஃப் வெயிட்டில் we always monitor பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது, அண்ட் பாப்பாவோட தண்ணி லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளூயிட் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மானிட்டர் பண்ணுவோம். அண்ட் if she does not end up in labor, maybe we consider induction around 41 weeks. ஸோ இதுவே வந்து அந்த ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு நேச்சுரலாக பெயின் வருது, 37 வீக்ஸ் மேலே எப்போ வேணாலும் பெயின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நேச்சுரலாக பெயின் வருதுன்னா we do the monitoring. அவங்களுக்கு பெயின் எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறோம், பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். எல்லாமே நம்ம மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு we allow them to go spontaneously, நேச்சுரலாக ப்ரோக்ரெஷனுக்கு நம்ம விடுவோம்.
Most of them will deliver in a span of 12 to 18 hours if you leave them on their own. But some women do develop certain complications and சொல்ல முடியாது, certain abnormalities. அவங்களோட progressல difference இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, லேட்டா progression இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, or the baby could pass motion, or the baby could be in some sort of a distress, and CTG and சொல்லுவோம். நம்மளுக்கு ECG எப்படியோ பாப்பாக்கும் CTG அப்படி. ஸோ லேபரில் இருக்கும்போது CTG மானிட்டரிங் இருக்கும். ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் we keep in mind and we take a decision. So சில டைம் if we feel that the progress வந்து ரொம்ப delayed-ஆ இருக்குது அப்படின்னா we evaluate the factors, the baby related factors and maternal factors, and see if the patient is okay to wait for longer or we have to intervene and deliver by a cesarean section. சில டைம் the baby can pass motion inside. ஓகே. ஸோ மோஷன் பாஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட டைலட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் டைலட்டேஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா we will always wait. பட் ரொம்ப ஏர்லி இன் லேபர் இருக்காங்கன்னா அந்த பாப்பா வந்து அந்த மோஷனை இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால சர்டன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ we always keeps the baby related factors and the mother related factors in the mind and then take a decision of waiting for a normal delivery or taking the patient up for a cesarean section. இதுவே ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணுறோன்னா நிறைய மோட்ஸ் ஆஃப் இண்டக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஜெல் இருக்குது, ஒரு டேப்லெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி 6 hours or every 4 hours we use those tablets or gel, and again watch for the progress எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி and then take a decision. அதுக்கப்புறம் கோல்டன் ஹவர் ஃபீடிங். கோல்டன் ஹவர் ஃபீடிங் இஸ் வித்தின் 1 hour. பாப்பா பிறந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 hourக்குள்ளே ஃபீட் நம்ம கொடுக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கோல்டன் ஹவர் ஃபீடிங், which is the practice in almost all the hospitals. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் your recovery based on whether you had a normal delivery or a cesarean section, உங்களோட recovery இருக்கும். normal delivery ஆனவங்க உடனே they are up and about, they hold the baby, they eat normally and all of that. cesarean அப்புறம் வந்து ஒரு gynecologist-ஓட protocols பொறுத்து some people initiate solids or initiate food to the mother almost in 4 to 6 hours, some take longer. ஸோ க்ராஸாக சொல்லணுன்னா சிசேரியன் பண்ணால் ஒரு 4 to 6 ஹவர்ஸில் நம்ம வாட்டர், ஜூஸ், சாலிட் ஃபுட் எல்லாமே இனிஷியேட் பண்ணுவோம். வித்தின் அபவுட் 18 to 24 hours we remove the urinary catheter. பண்ணும்போது நம்ம ஒரு urinary catheter வைப்போம் to drain the bladder. within about less than 24 hours வந்து we remove the urinary catheter. ஸோ அப்போவே mother is getting out of the bed and walking. ஏன்னா அவங்களா சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி. எக்ஸாக்ட்லி சொல்லவே மாட்டாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஃபேமிலி கூட தான் வருவாங்க. அண்ட் தே ஃபீல் இதெல்லாம் நார்மல் தான், எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வந்தது தான். ஃபேமிலியிலே எல்லாரும் இதை மறுபடியும் சொல்லி நார்மல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதனாலேயே அவங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, அது சொல்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் மேம்? வேணா சொன்னால் தானே. It is very important because your whole lactation and your life after is going to depend on how you deal with your mental wellness in the immediate postpartum period. So there are different categories of mental abnormalities like postpartum blues or postpartum psychosis or postpartum depression, where women experience different kinds of symptoms. Ipo blues ana oru vidhamana symptoms irukku, psychosis ana innoru vidhamana symptoms irukku, depression ana innoru vidhamana symptoms irukku. So other and பிரச்சனை என்னன்னா the gynecologists are not able to see the patients as frequently as in pregnancy. இப்போ pregnancyல every 1 month ஒரு செக்அப் இருக்கும், போக போக ஒரு 15 days ஒரு வாட்டி செக்அப் இருக்கும், 1 week ஒரு வாட்டி செக்அப் இருக்கும். But after delivery we see them in 10 days, probably 1 month later, and then 6 months later maximum. So அந்த நீங்க எப்போ உங்க gynecologist நீ மீட் பண்றீங்களோ அந்த டைம்ல வந்து it is very important to talk about what you are going through, because in the if you don't do it, the chance of you succumbing to that mental condition is very very high, and your lactation can get affected, நீங்க உங்களோட bonding with the baby can get affected. So unless you identify and you feel the necessity to talk to the professional, you may not get any help. நார்மலாகவே ஒரு மித்து இருக்கும் இல்லையா, சிசேரியன் பண்ணோம் அப்படினாலும் இல்லை பேபி பர்த்துக்கு அப்புறமே வந்து வெயிட் போடும் உடம்பு அப்படிங்கிற. எக்ஸாக்ட்லி, அது இதனால தான் நடக்குதா? எஸ், யூ ஈட், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய பசிக்கும். ஸோ மிடில் ஆஃப் த நைட் எல்லாம் நீங்கள் எந்திரிச்சு ஃபீட் பண்ண போகிறீங்க, ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும். அந்த டைமில் போய் நீங்கள் நல்லா பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டு, அஃப்கோர்ஸ் நோபடி இஸ் கோயிங் டு ஈட் பிரியாணி, இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த கம்பேரிசன். நீங்கள் அந்த டைம்ல எல்லாம் நீங்கள் போய் ஒரு பூரி சாப்பிட்டீங்கனாலோ இல்லை ரைஸ் எல்லாம் குழம்பெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கனாலும் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் யுவர் மெட்டபாலிசம். உங்களோட மெட்டபாலிசம்னு நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண போறீங்க, உங்க சுகர்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும். ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த செட்டைட்டி வரும், தட் இஸ் யுவர் பாடி வில் ஃபீல் ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லாக்டேஷன். ஸோ கீப் யுவர் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் ஹை.
take your carbohydrates as well because they are extremely essential. ஃபைபர் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரூட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள், ஒரு பேலன்ஸ்டாக சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்படியே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மில்க் ஜாஸ்தியாக குடிச்சா மில்க் ஜாஸ்தி ஆகும் இஸ் கிடையாது. இட் டஸ் நாட் ஒர்க் தட் வே. யோர் பேபி டிட்டர்மைன்ஸ் யோர் மில்க் செக்ரீஷன். Then என்ன எடுத்துக்கிறோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. Yes, what is the quality of the food that you are taking is very important. And then comes activity. உங்களோட getting back to your routine activity. அது எப்போ நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா normal delivery almost immediately most of the women are able to do every activity well. Cesareanக்கு some women find it very difficult to sit on the floor or climb stairs or things like that, which is okay. First ஒரு 2 to 3 weeks வரைக்கும் அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படி கிடையாது. You can still climb stairs, you can still do your regular activity, you can still lift the elder child if you have an elder child, but listen to your body cues. ஒரு வேலை பண்ணும்போது உங்களோட பாடி உங்களுக்கு இது உங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுதுன்னா கேளுங்க. You don't have to forcefully, obviously you're not going to lift a bucket of water, right? If your body is telling you to not do it, don't do it. It's as simple as that. Then getting back to exercise, you can get back to walking, brisk walking, and even pelvic floor physiotherapy and all almost immediately after delivery. Aerobics பண்றீங்க, ஜிம்க்கு போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 to 6 weeks கேப் கொடுங்க. Always check with your gynecologist கிட்ட ஒரு yes nod வாங்கிட்டு then you'll be it's always better to do it, go back to physical activity like that. And I think lactation postpartum period la ella cover பண்ணியாச்சு. Then mental wellness, always take care of your mental wellness because it is very important. If you don't feel well or if you have thoughts which you think are not normal, always inform your gynecologist. ஓகே மேம், ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க எல்லா ஒரு விஷயத்தையும். அது நிறைய பேருக்கு இதை கேட்டதுக்கப்புறம் நிறைய கிளாரிட்டி வந்திருக்கும், இல்லை ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும், ஓகே இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆப்வியஸாக. ஸோ உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. I think நான் என்னென்ன கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேனோ நீங்கள் கேட்ட questions-ல I think I've almost covered everything. So if there's one thing that I want to suggest or tell the audience who are watching this video, pregnancy is not a very difficult part of your life. Childbirth is definitely not the most painful or the most difficult part of your life. Always work towards making the experience pleasant. எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க the childbirth ஒரு மெமரபிளான ஒரு eventன்னு சொல்லி நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. ஒரு பயத்தில் தான் போகிறாங்க, ஒரு பயத்தில் தான் லேபரில் போகிறாங்க, ஒரு பயத்தில் தான் நார்மல் டெலிவரி பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒரு பயத்தில் தான் சிசேரியனே பண்ணுறாங்க. But you are forgetting that you are just giving birth to your child. So always concentrate on having a good birthing experience. So when you concentrate on having a good birthing experience, ஒரு பாசிட்டிவான birthing experience உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னாலே the whole equation of lactation and your life after that is going to change. So gynecologists, we are always there to support you in your journey. So hope every pregnant mother who is watching this video has an amazing birthing experience. Thank you very much.